Hi all of you. The subject I'm going to deal is network analysis, Department of EEE, Chebrool Engineering College. So in the last up to now, I have covered the unit 1. In that we have 2-3 topics actually. So basic fundamentals, network topology, and AC fundamentals, right? So come to the next unit, that is a steady state analysis of AC circuit. Actually, this is the topic 1, and topic 2 in this chapter is uh, magnetic circuits. Okay, so unit 3, actually I go for unit 3. I just covered the unit 2 after the completion of unit 3. Okay, so because the continuation topic of AC, which is nothing but a steady state analysis of a circuit. Okay, that's why I am going to cover this chapter. After that I go for second unit. Okay, so in this class I am going to discuss about the response of sinusoidal input for pure resistor, inductor, and capacitors, right? Sorry, before going to the topic, actually నేను ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నానమ్మా. సో యూనిట్ 1, సో అప్ టు నౌ యూనిట్ 1 ఏంటంటే మనం చెప్పింది ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడమ్మా. సారీ, యూనిట్ 1 మొత్తం ఏంటంటే రెసిస్టర్స్ యూజ్ చేశాను. ఓన్లీ ఐ యూజ్డ్ రెసిస్టర్స్ ఓన్లీ. అంటే సో ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఐ యూజ్డ్ ఫర్ రెసిస్టర్స్. అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, కరెంట్ పాసెస్ రెసిస్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఫర్ ఈచ్ ఏదో డిఫరెంట్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ ఇచ్చాడు యూజింగ్ మెష్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసేసి సో కరెంటు అండ్ వోల్టేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఓకే రైట్, అండ్ ఆల్సో పవర్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఓకేనా, అండ్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అవునా, సో ఆల్ ద రెసిస్టర్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క సర్క్యూట్ కి మీరు గమనించారో లేదో, నేను ఇన్ ద నెట్వర్క్ లో ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క నెట్వర్క్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ డిసి ఇన్పుట్ అనమాట. నేను ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఏ సర్క్యూట్ కి ఏంటంటే నేను యూజ్ చేసింది ఇక్కడ సో డిసి, దట్ ఈస్ డిసి వోల్టేజ్ అప్లై చేశాను ఫర్ ద రెసిస్టెన్సెస్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బికాస్ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే రెసిస్టర్స్. సో నేను డిసి అప్లై చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ అప్లికబుల్ ఫర్ రెసిస్టర్స్ అని చెప్తాను. ఓకేనా, బట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఈ చాప్టర్లో ఏంటంటే ఏసీ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఏసీ అనమాట. ఏసీ రిప్రజెంటేషన్ అంటే వోల్టేజ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈస్ వోల్టేజ్ రిప్రజెంటేషన్. లెట్స్ సే వి ఆఫ్ టీ అంటారు, దట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ. కరెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే సేమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్. ఓకేనా, సేమ్, దట్ ఈస్ మెన్షన్ విత్ యారో. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఐ ఆఫ్ టీ అని మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకేనా రైట్, సో దిస్ ఇస్ వి ఆఫ్ టీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఐ ఆఫ్ టీ. అంటే వి ఆఫ్ టీ నథింగ్ బట్ సైన్సాయిడల్, దిస్ ఇస్ సైన్సాయిడల్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సైన్స్, ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, నాట్ ప్లస్ మైనస్ అని ఇవ్వడు. ఓకేనా, సో లేకుంటే ఇలా ఎవరు అవడు. ఓకేనా, ఇలా ఇవ్వడు, జస్ట్ ఐ మెన్షన్ విత్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకేనా, ఏసీ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఏంటంటే ఇలా మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, సో కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్ టు నో ఏంటంటే ద సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ రెసిస్టెన్సెస్. ఓకేనా కదా, బట్ in this chapter there is a concept occurred, that is impedance. That is impedance, very very important, that is impedance. So what is meant by impedance? That is mentioned with z. Okay, so which is nothing but z is represented that. So the circuit consists of both, or either maybe the circuit consists of or otherwise L, otherwise C, nothing but resistance or inductance or capacitance. ఓకేనా, సర్క్యూట్ లేదని ఉండొచ్చు. బట్ ఇంకా ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏం చెప్తానంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఆర్ఎల్ ఉండొచ్చు, ఆర్సి ఉండొచ్చు, ఆర్ఎల్సి కూడా ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఎల్సి ఉండొచ్చు. సో ద సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ combination of the elements or individual elements. So it may be considered as it is a impedance అనమాట. ఓకేనా, so like this we can consider deeply, go for the first concept, that is రెస్పాన్స్ క్యాకెట్ చేద్దాం. ఎలా రెస్పాన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ సైన్సాయిడల్ ఇన్పుట్. నేను జస్ట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా యాక్చువల్లీ నోట్ చేశారు ఇక్కడ. సో రెస్పాన్స్ ఆఫ్ సైన్సాయిడల్, దట్ ఈస్ సైన్సాయిడల్.
sinusoidal input ఇచ్చాను, ఓకేనా. సో దేనికి మనకి ఆఫ్ ప్యూర్ రెసిస్టర్, this is pure resistor, okay na, this is pure resistor. So there's a response of sinusoidal of pure resistor ante, so for the given resistance, this is the resistance R. So for the given resistance ki nenu entante input em apply chesanama, AC, this is mentioned with AC. The voltage waveform is V, this is V, okay. So V is equal to, so we can say that this is Vm sin omega t, Vm sin omega t, that the value of V is equal to Vm sin omega t. Or simple, when an alternating voltage is applied to the resistance R, the current passes through the resistance is I. The current passes, sorry, uh, so the current passes through the resistance is I, okay. సో ఐ, ఓకే. సో సింపుల్గా నేను ఏంటంటే అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టీ అన్నాను. సో నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఆర్ అని చెప్పాను కదా. సో నేను ఏంటంటే కరెంట్ ఐ క్యాకెట్ చేయాలి అంటే వి వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమి ఇచ్చాను, వి ఇచ్చాను. రెస్పాన్స్ ఏంటంటే కరెంట్ క్యాకెట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఓకేనా. సో కరెంట్ ఎలా క్యాకెట్ చేస్తారు, రెసిస్టెన్స్ లో వోల్టేజ్ కరెంట్ రిలేషన్షిప్ ఏంటమ్మా, వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు I into R, right? So then I is equal to రాస్తాను V by R, right? V అంటే ఏమి ఇచ్చాడు, Vm sin omega t divided by R, okay? So then I is equal to Vm sin omega t by R, okay na. So from this Vm by R అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ వాల్యూ నేను చూస్తున్నాను, దట్ ఈస్ Vm by R. Vm by R is equal to ఏం రాస్తానంటే ఐఎం అని నోట్ చేస్తాను, ఇక్కడ నోట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఐఎం నథింగ్ బట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఐ మ్యాక్సిమం ఇస్ ఈక్వల్ టు విఎం బై ఆర్ అని నోట్ చేశాను, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 యాక్చువల్గా. సో దెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకొచ్చామా, విఎం బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎం అని నోట్ చేశాను. సైన్ ఒమేగా టీని అలా నోట్ చేశాను. జాగ్రత్త చూడమ్మా, వోల్టేజ్ వి అని ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ, విఎం సైన్ ఒమేగా టీ తీసుకున్నాను. బట్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ వచ్చింది. ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ నేను జాగ్రత్త చెప్పాను, రెసిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంటు సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయని చెప్పాను. సేమ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటమ్మా, సేమ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ వి ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, విఎం సైన్ ఒమేగా టీ. కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ. ఇస్ దేర్ ఎనీ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్? సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఒమేగా టీ ప్లస్ జీరో. ఇక్కడ ఒమేగా టీ ప్లస్ జీరో వచ్చింది అంటే దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ? నో, ఓకే. సో దెన్ ద బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి, ఎలాగా, సో వోల్టేజ్ అనే వేవ్ ఫామ్ జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. అండ్ కరెంట్ ఆల్సో జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ 190 దగ్గర పై దగ్గర జీరో వచ్చేసి మళ్ళీ 2π దగ్గర వచ్చేసింది. బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పాయింట్ ఇస్ డిఫరెంట్. దిస్ ఇస్ లెట్స్ సే విఎం అనుకుందాం, సో దిస్ ఈస్ ఐఎం అనుకుందాం, ఓకేనా. సో ఐఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు గాట్ విఎం బై ఆర్ అనమాట, ఓకేనా, రైట్. సో లైక్ దిస్ we can get the value, okay. So then we can say that the voltage reference తీసుకున్నాం కాబట్టి the voltage V of t and the current I of t both are in phase. జాగ్రత్తగా ఇది కొంచెం టర్మినాలజీ చేంజ్ అవుతుంది, జాగ్రత్త చూసుకున్నామా. సో ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదా. వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ దట్ ఈస్ సైనుసాయిడల్ ఇన్పుట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫేజ్, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి, ఓకేనా. సో దట్స్ వై సో I is equal to, సో ద ఫేజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఏం చెప్పానమ్మా, జీరో. ఎందుకంటే సో విఎం is equal to విఎం సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ జీరోనే కదా. సో అలాగే I is equal to ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ జీరోని వచ్చింది, అవునా కదా. సో ద ఫేజ్ యాంగిల్ ఈజ్ జీరో, బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ అని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. సో ద యావరేజ్ పవర్ అంటే ఏం రాస్తానమ్మా, P is equal to, సో యావరేజ్ టూ వాల్యూస్ కాబట్టి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విఎం ఐఎం బై టూ. This is nothing but average power, okay. So this is the case in case of resistance, that is a response of sinusoidal input for pure resistance, okay. So this is for that, okay. And come to the next one is
response of sinusoidal input of pure inductor. So in this case, response of sinusoidal input of pure inductor. So let this is the inductor. Suppose I'm going to share on the so separate note చేస్తాం కావాలంటే సెకండ్ నోట్ చేస్తుంది చూడమ్మా. సో అది నేను సో రెస్పాన్స్ ఆఫ్ సైన్సోయిడల్ ఇన్పుట్, ఓకేనా, సైన్సోయిడల్, ఓకేనా, కొంచెం మీరు నోట్ చేసుకున్నామా ఏమనుకోవద్దు. సైన్సోయిడల్ ఇన్పుట్ అనమాట, ఓకేనా, ఇన్పుట్ ఫర్ ప్యూర్ రెసిస్టర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ, ప్యూర్ ఇండక్టర్, response of sinusoidal input for pure inductor. Let the inductance ఏంటమ్మా ఇక్కడ, let us say this is the inductance అనుకుందాం, ఓకేనా. సో ద ఇండక్టెన్స్ ఇస్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ద సప్లై ఏంటమ్మా నేను ఇచ్చింది సైనుసోయిడల్ ఇన్పుట్ రిఫరెన్స్ ఏం తీసుకున్నాను, వి ఆఫ్ టి. సో వి ఆఫ్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, సేమ్ అదే తీసుకుంటున్నాను, ఓకేనా, ఏం చేంజ్ లేదు, విఎం సైన్ ఒమేగా టి, ఓకేనా, విఎం సైన్ ఒమేగా టి. So this is, let us say, inductance L అనుకుందాం. The current passes through the inductance is I. I'm going to give the calculate the value of I. రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ అనమాట. రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కరెంట్ క్యాకెట్ చేయబోతున్నాను, ఓకేనా, కరెంట్ క్యాకెట్ చేయబోతున్నాను, ఎలాగనే చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్లో గుర్తుందో లేదో చూడమ్మా, ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టెన్స్ ఏంటమ్మా ఫార్ములా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టెన్స్ V is equal to L into di/dt, అవునా కదా, L into di/dt. అదే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఏంటమ్మా, I is equal to 1/L ఇంటిగ్రల్ VDT, గుర్తుందా లేదా, VDT. సో ఫ్రమ్ దిస్, సో నేను కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కరెంట్ ఏంటి, కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి, ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఇండక్టర్ I is equal, ఆల్రెడీ V of t మనకు తెలుసు, Vm sin omega t. కరెంట్ I is equal to that is current I is equal to ఫార్ములా ఏంటమ్మా, 1/L ఇంటిగ్రల్ V of t dt, V of t dt. This is the equation, okay. So from this 1/L integral V of t, nothing but ఏంటమ్మా ఇక్కడ, so Vm sin omega t, Vm sin omega t into dt, Vm sin omega t into dt, right? So then Vm nothing but a maximum value అంటే ఏంటమ్మా, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, Vm/L ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin omega t ఏమైందమ్మా, సో మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ, రైట్, మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒమేగా ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై ఒమేగా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ, డివైడెడ్ బై ఒమేగా, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ Vm/ఒమేగా L into minus cos omega t, I can written as sin omega t minus pi/2. I'm going to write this like this, ఓకేనా. సో ఇది ఏం ప్రాబ్లం ఉందా అంటే, pi/2 మైనస్ ఒమేగా టీ ఏంటంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఒమేగా టీ మైనస్ pi/2 నోట్ చేశాను. సో ఇస్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లం, నో, ఓకే, రైట్. సో దెన్ I is equal to, I got the equation, I is equal to Vm/omega L into sin omega t minus pi/2. సింపుల్గా నేను ఏంటంటే I is equal to Im sin omega t minus pi/2, sin omega t minus pi/2. So this is I is equal to, where Im is equal to రాసాను నేను ఇక్కడ, సో where Im is equal to ఏమొచ్చిందమ్మా ఇక్కడ, Vm/omega L వచ్చింది, ఓకేనా. సో ఓకే, రైట్. సో I will discuss this point, very important point. So just a minute. So before going to this discussion, so just input, ఓకేనా, V of t. సో ఇదేంటమ్మా I of t అని చెప్పాను. సో I of t ఈక్వేషన్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ I of t ఈక్వేషన్ మనకి ఏమొచ్చింది ఫైనల్ గా, I of t is equal to Im sin omega t minus pi/2 వచ్చింది. లెట్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. ఇన్పుట్ I am going to apply the inductor is input is V of t, అండ్ మనకి అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ, రెస్పాన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. I of t is equal to Im sin omega t minus pi/2 వచ్చింది. అదే రెసిస్టర్లో ఏమొచ్చిందో మనకి ఇక్కడ,
సో v of t is equal vm sin omega t ఇచ్చింది, i of t is equal im sin omega t వచ్చింది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టర్. బట్ ఇక్కడ ఇండక్టర్లో ఏం వచ్చిందంటే ఇన్పుట్ ఏమో v of t is equal vm sin omega t, బట్ i of t is equal to im sin omega t minus pi by 2 వచ్చింది. అంటే ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ఈజ్ pi by 2. ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్, ఓకేనా, ద ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్, ఓకేనా, ద ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ అన్న ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అన్న ఒకటే. ఓకే, ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇస్ pi by 2. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జాగ్రత్త చూడమ్మా. సో నేను డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేస్తాను, జాగ్రత్త చూడండి. సో లెట్ us say, సో దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్. రిఫరెన్స్ ఏం తీసుకున్నామా, దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ అనుకుందాం. సో వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అంటే pi by 2 అంటే 90 degrees. సో 90 degrees తర్వాత మనకేం స్టార్ట్ అయింది, కరెంట్ స్టార్ట్ అయింది. కరెంట్ i of t ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, 90 degrees తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. అంటే ద కరెంట్ i of t లాగ్స్ ద వోల్టేజ్ v of t బై అన్ యాంగిల్ 90 degrees అనమాట. ఓకేనా, ఎందుకంటే 90 degrees తర్వాత స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్ ఫార్మ్స్ అంటే వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్, దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్, ద కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఏంటమ్మా im sin omega t మైనస్ pi by 2 అంటే pi by 2 తర్వాత స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ ఈస్ pi by 2. అంటే ద కరెంట్, నోట్ డౌన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దట్ ఈస్, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదమ్మా. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ pi by 2. ఓకేనా, అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ద కరెంట్, సారీ, ద కరెంట్ i of t, ద కరెంట్ i of t lags, the current I of t lags v of t by an angle, by an angle, by an angle, that is pi by 2. pi by 2 డిఫరెన్స్ ఉంది మనకి. ఓకేనా, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఇండక్టర్, ఇండక్టర్ లో కరెంట్ లాగింగ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్, కమ్ టు ద కంక్లూడ్. ఓకే, రైట్, పక్కన పెట్టేసండి. సో వేర్ ఐఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా విఎం బై ఒమేగా ఎల్ అన్నాను. ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ దిస్ విఎం బై ఐఎం ఇస్ ఈక్వల్ అంటే, సో యాక్చువల్ వి బై ఐ ఫార్ములా ఏంటి, రెసిస్టెన్స్. అవునా, సో విఎం బై ఐఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ ఒమేగా ఎల్ రాస్తాను. ఓకేనా, అంతే కదా, దిస్ ఈజ్ నాట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసాను. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్ఎల్ అంటాను. ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ఎల్ నథింగ్ బట్, సో ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎల్, నథింగ్ బట్ ద ఇంపిడెన్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ ఎక్స్ఎల్. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ రెసిస్టెన్స్, సారీ, ఇండక్టెన్స్ మాత్రమే ఉంది. ఇండక్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటే, సో ఓన్లీ అందులో ప్యూర్ అన్నాను, అందుకు ప్యూర్ ఇండక్టర్, నాట్ హ్యాస్ రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఏం లేదు, బట్ ప్రాక్టికల్ గా రెసిస్టెన్స్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది మా ఇండక్టర్ లో కూడా, బట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోలే ఇక్కడ. సో అందుకని pi by 2 డిఫరెన్స్ వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది కూడా. సో ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా ఒమేగా ఎల్ వచ్చింది మనకి. ఒమేగా ఎల్ అండి, ఒమేగా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 2πf. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా 2πf. సో ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ద హోల్ సబ్జెక్ట్ లో ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది. సో దట్ ఈస్ ఒమేగా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా, సో సార్ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎల్ అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ inductive reactance. Very very note down all of you, inductive reactance. Okay, so xl is equal to omega l, xl is equal to omega l, omega is equal to 2πf, omega is equal to 2πf. Okay, so where f is nothing but a frequency, where is f is nothing but a frequency of the supply. ఇక్కడ ఒమేగా వచ్చింది కదా, ఆ ఒమేగా వాల్యూకి నోట్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే f is equal to ఏంటమ్మా, సో f is equal frequency అంటాడు. L నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా ఇండక్టెన్స్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇండక్టెన్స్. ఓకేనా, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్. సో L నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్. ఓకేనా, సో ద XL is equal 2πfl. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ and come to this is about response of sinusoidal input for pure inductor. Okay na, and come to the next one is response of sinusoidal input for pure capacitance కి వెళ్దాం. సేమ్ కాన్సెప్ట్, నేను ఏం డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ. ఓకేనా, సో సేమ్ రెస్పాన్స్ నేను జస్ట్ ఫాస్ట్ నోట్ చేస్తానమ్మా. సో ఏదైనా అర్థం కాకపోతే నేను చెప్పేది విని రాసుకోండి. రెస్పాన్స్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ సైనుసాయిడల్. ఓకేనా, సైనుసాయిడల్, నోట్ డౌన్ దిస్.
sinusoidal input for pure, next one is pure capacitor. Right. So the capacitor, this is like a capacitor. The capacitor is connected across the supply voltage of that is same. నేను అదే తీసుకున్నాను. This is CM. ఓకేనా. సో V of t సేమ్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ నుంచి అదే. V of t is equal to ఏంటమ్మా Vm sin omega t. సైనసాయిడల్ ఇన్పుట్ కాబట్టి sin omega t తీసుకున్నాను. ఓకేనా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద కెపాసిటర్ I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ద కరెంట్ పాసెస్ కెపాసిటర్ I ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదమ్మా. the current passes through the capacitor I is equal formula ఏంటి C into dV by dt. అలాగే వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ V is equal formula ఏంటమ్మా 1/C ఇంటిగ్రల్ సో I dt. సో గుర్తుంది కదా అందరికి. సో దెన్ నేను ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. I is equal formula ఏంటమ్మా I is equal to సో C into dV by dt. I is equal to C into sorry C into dV by dt. Okay. So from this C nothing but a capacitor. So d by dt of V and endama V of t. V of t nothing but endama Vm sin omega t. So Vm sin omega t. We got Vm sin omega t, right? So from this C into Vm into d by dt of sin omega t ఏమొస్తామా cos omega t. అవునా కదా cos omega t. I is equal to అవునా. So from this I is equal to C into Vm into cos omega t కంటే ఒమేగా కూడా వచ్చింది మర్చిపోయాను. అవునా. సో టీ కదా మనం డిఫరెన్షియేషన్ టీ కాబట్టి ఒమేగా గాట్ ఒమేగా ఆల్సో ఒమేగా. కాస్ నేను రాసుకోవచ్చు సైన్ రాసుకోవచ్చా లేదా. సైన్ ఎలా రాస్తాను సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 90 ప్లస్ పై బై 2 ఆర్ 90 ఏదైనా నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. ప్లస్ 90. సో ఫ్రమ్ దిస్ I is equal to we can written as Im sin omega t sin omega t plus pi by 2 రాసుకోవచ్చు. అవునా కదా. చెక్ చేయండి జాగ్రత్తగా. If you have any doubts please note down, tell me. Okay. I is equal to Im sin omega t where Im is equal to ఏంటమ్మా where Im is equal to so C into Vm into omega. ఓకేనా. ఇది పక్కన పెడదాం మళ్ళీ చెప్తాను మీకు కాన్సెప్ట్. ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడమ్మా. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాను V of t is equal to Vm sin omega t ఇచ్చింది. I is equal to ఏమొచ్చింది Im sin omega t plus pi by 2. So then first point you have to know that the first point is phase difference. So okay na phase difference is equal to ఎంత వచ్చింది మనకి both V of t I of t కి pi by 2 వచ్చింది డిఫరెన్స్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే చూడమ్మా జాగ్రత్తగా. సో ఈక్వేషన్ V of t సేమ్ అలానే స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే దిస్ లెట్స్ V of t అనుకుందాం. బట్ కరెంట్ I of t ఏంటి ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి. కరెంట్ I of t ఏంటమ్మా ముందే స్టార్ట్ అయింది అంటే ప్లస్ అన్నాడు అక్కడ. అందుకనే కరెంట్ I of t మీరు లాస్ట్ క్లాస్ గమనించారు లేదు మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ మీకు చెప్పాను. ఓకేనా. సో ప్లస్ నథింగ్ బట్ ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి. ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటేమా సో ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి the current leads the voltage by an angle 90 degrees in pure capacitor అయితే ఓకేనా. సో the current I of t leads the voltage V of t by an angle ఎంతమ్మా అక్కడ by an angle that is pi by 2 90 degrees. Okay. So these 2 points very important. So ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ లైట్ ఐఎం అంటే ఐఎం లెట్స్ విఎం అనుకుందాం. సో విఎం బై ఐఎం వీ కెన్ రిటన్ యాజ్ విఎం బై ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చాము ఇక్కడ. సో విఎం అనేది సి ఒమేగా ఎట్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు అంటే 1/ωc అవుతుంది. ఓకేనా. 1/ωc అవుతుంది ఇక్కడ. సో విఎం బై ఐఎం నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్సి విఎం బై ఎక్స్సి దట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యూట్ అనమాట. ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా 1/ωc విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే ప్రీవియస్ కేసులో ఏం చెప్పానమ్మా నేను ఇక్కడ. సో ప్రీవియస్ కేసులో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ ఏంటమ్మా కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. దిస్ ఈస్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్స్సి which is equal to 1/ωc which can be written as omega అంటే రాసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ
2 pi fc. Very 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 important. Okay, నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ we need these two formulas. అంటే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది ఇందాక ఒమేగా ఎల్ వచ్చింది. అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ 2 pi fl అవునా కదా. అండ్ సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఎక్స్సి. ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by omega c which is equal ఏంటమ్మా 1 by 2 pi fc. సో ఎక్స్ఎల్ అంటే ఏంటమ్మా ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, ఎక్సి అంటే ఏంటమ్మా కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, సి కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, so like this okay, you can go for the problems. Next problems very very important formulas అమ్మా ఇవన్నీ. సో మీరు ఇవి రాకపోతే మీకు ఏం చేయలేము. యూనిట్ మొత్తం టోటల్ యూనిట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ మెయిన్లీ దీస్ టూ ఫార్ములాస్. ఓకేనా, రైట్. సో వేర్ ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ 2 pi f. ఓకే, ఎఫ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎల్ నథింగ్ బట్ ఇండక్టెన్స్. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, సి అంటే కెపాసిటెన్స్. ఓకే, like this in this we conclude this today's class. So thank you. If you have any doubts or clarifications, just message me. Okay, chat box please share. Okay, right. Thank you. We'll continue the next class.